We have completed the first part of Module 1, that was regarding the heating of rotating machines. In the second part, we have to study the magnetic circuit calculation. So we know what a magnetic circuit is. A magnetic circuit is a closed path for the setting up of magnetic flux. So in case of a rotating machine, the magnetic circuit mainly includes the stator core, the rotor core and the air gap. So in this lecture, we will be discussing about the calculation of reluctance of air gap under different conditions. So first, a machine with smooth air gap. So we have to calculate the reluctance of a smooth or a uniform air gap. So a rotating machine will have a smooth air gap only if both the stator core as well as the rotor core are having closed slots. So this is the stator core and rotor core, this is the rotor core and stator core of a particular machine. So if we examine this rotor core, we can see that this rotor consists of closed slots. So these slots are closed and see, the surface of this rotor is smooth. And if the stator, here now it is shown as semi-enclosed slots. So in this figure, the stator is having semi-enclosed slots, but we are considering the case where both the stator as well as the rotor are having closed slots. So ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്ററിലും ക്ലോസ്ഡ് സ്ലോട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരുന്നേനെ. ഇതുപോലെ ഇവിടെ സ്മൂത്ത് ആയതുപോലെ ഇവിടെയും ക്ലോസ്ഡ് സ്ലോട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സർഫസും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരുന്നേനെ. So that is, if both the stator and rotor are having closed slots, the surfaces of both the stator and rotor will be smooth like this, and hence the air gap will also be smooth or uniform. So we have to calculate the reluctance of such an air gap. So this is the two-dimensional view of an air gap. Now, in case of a machine with a smooth air gap, the flux will be uniformly distributed in the air gap like this. So here we are considering one slot pitch. So what is the slot pitch? Slot pitch is the distance between two adjacent slots. So here one slot is this and this is the adjacent slot, and the distance between these two slots, the center to center distance between two adjacent slots, is known as slot pitch and it is denoted as Ys. So if we consider the area under one slot pitch, the flux will be uniformly distributed in the air gap in case of a smooth air gap machine. So here Ws is the width of the slot and Wt, in between the slots there will be iron portion and it is known as tooth. Air gap, slot, രണ്ട് സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അയൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. So it is the tooth. So Ws is the width of the slot and Wt is the width of the tooth. So we have to calculate the reluctance of air gap under one slot pitch. So we know the equation for reluctance. So reluctance is equal to L divided by mu into A. L is the length of the magnetic path. So here it is Lg, marked as Lg. Length of air gap is marked as Lg. Now mu 0 into mu r. In case of air, mu r is 1. So mu 0 into area of the magnetic path. So we have to calculate the area of the magnetic path under one slot pitch. So by looking into this two-dimensional view, so you may sometimes mistaken the area of the flux path as Ys into Lg. Is it correct? No. So this is just a two-dimensional view of the machine. Actually, if we consider the three-dimensional view, the machine will look like this. So we are considering closed slots, പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുവാണ്. ക്ലോസ്ഡ് സ്ലോട്ട്സ് ഉള്ള മെഷീനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് സെമി എൻക്ലോസ്ഡ് സ്ലോട്ടാണ്. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയല്ല, just for the purpose of calculating this area, I am showing this figure. So
we have to calculate area of the air gap under one slot pitch. So if we draw a slot like this in the two-dimensional view, it is not actually like this. A slot will be extending over the entire length of the machine. ഒരു മെഷീൻ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടോ, ആക്സിയൽ ലെങ്ത് എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും നീളത്തിൽ സ്ലോട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. So a slot as well as the tooth extends over the entire length of the machine. Similarly the air gap. So this is the rotor, and outside this rotor there will be the stator. The axial length of both are L, capital letter L, the axial length of the machine. So in between the stator and rotor we have the air gap. So air gap will also extend over the entire length of the machine. So we have to calculate the area of the air gap under one slot pitch. So let us see which one is that area, how it comes. So I have to consider area under one slot pitch. So consider this slot. So YS, slot pitch is the distance between, center to center distance between these two slots. So this is our YS. Okay. So we have to calculate the area of the air gap under one slot pitch, and the air gap is extending over the entire length of the machine like this. From the center of this slot to the center of this slot, the air gap is extending over the entire length of the machine like this. So this will be our area. The area of this rectangle corresponds to the area of the air gap under one slot pitch. So this shaded area, see. So this will be the area of the air gap under one slot pitch. So this side, if you consider this rectangle, that area will be equal to this side into this side. So what is this side? It will be equal to axial length of the machine L. And what is this parameter? This is distance between two adjacent slots YS. So area of the flux path under one slot pitch is equal to L into YS. Axial length of the machine into the slot pitch YS. So reluctance of air gap in case of a smooth armature becomes Lg divided by mu 0 into L into Ys. So now the second case. So a machine will not always have a smooth air gap. Smooth air gap will be present only if the stator and rotor are having closed slots. So that is not the case always. So we have to consider machines with slotted armature. So machines with slotted armature. So now in this case we have to consider two different cases. First one, reluctance of air gap neglecting fringing effect. So you may be familiar about fringing effect. So let us see that in the next case. So for the time being, let us neglect the fringing effect. So let us consider a slotted armature. So this is how a slotted lamination looks like. There will be slots as well as tooth. A slot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ്, ആ എൻ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് tooth. You are familiar with it. So there will be slots and tooths. So I am drawing the figure like this. So here also width of the slot is marked as Ws, width of the tooth is Wt, length of air gap is Lg, and we are considering the area under one slot pitch. So in this case, that is when the armature is slotted, flux is having a tendency to concentrate over the tooth or over the iron part. So this is because the flux is always having a tendency to follow the low reluctance path. Flux always tries to follow or pass through the low reluctance path. So here air gap is having a high reluctance, very high value of reluctance.
So slot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in effect എന്താ air gap ആണ് അവിടെ. So it is air gap. So and tooth is the iron part. So iron material always have a low reluctance. So entire flux will confine to the tooth width, or flux will concentrate over the tooth. So we have to calculate the effective slot pitch. The effective slot pitch. Effective slot pitch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുന്നത് എവിടെയാണോ ഫ്ലക്സ് പ്രസൻറ്റ്, അത്രയും മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്ലോട്ട് പിച്ച്. സ്ലോട്ട് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസൻറ്റ് സ്ലോട്ട്സ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സ്ലോട്ട് പിച്ച് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മാത്രമാണോ ഫ്ലക്സ് ഉള്ളത് അത്രയും മാത്രം. സോ ഹിയർ എഫക്റ്റീവ് സ്ലോട്ട് പിച്ച് ഇസ് ഓൺലി ദിസ് മച്ച്, which is equal to WT, width of tooth. So otherwise we can write this as WT. This much of width will be equal to total width YS minus WS by 2 minus WS by 2, or YS minus WS. So in this case, effective slot pitch YS dash will be equal to the slot pitch, actual slot pitch YS minus WS, or this is equivalent to WT. YS dash is equivalent to WT. So now we have to calculate the reluctance of air gap under this case. So which is same as Lg divided by mu 0 into A. So Lg divided by mu 0 into A, area of the flux path under one slot pitch. So see, area of the flux path under one slot pitch, in the previous case we have seen it as Ys into L, axial length of the machine into Ys. So I have explained it there. So like this, area of the air gap under one slot pitch is Ys into L, length of the machine. So here Ys has reduced to Ys dash. So here we have to consider Ys dash. So area will be L into Ys dash. And Ys dash we have calculated it as Ys minus Ws. So reluctance of air gap becomes Lg divided by mu 0 into L into Ys minus Ws. So this is the reluctance of air gap with a slotted armature and by neglecting the fringing effect. But we have to consider the fringing effect. Okay. So flux cannot confine only to the tooth width as we have seen in the previous diagram. Flux will not concentrate only over the tooth. The flux will fringe around the tooth and it will penetrate down to the slot. Okay, നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ടൂത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So flux will fringe around the tooth like this, ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് പോകും, and it will move down to the slot also. Part of the flux will move to the slot also. So here also effective slot pitch changes. It will be different from what we have seen in the previous case. So we have to calculate the effective slot pitch. So by seeing this diagram, we cannot write the exact expression for the effective slot pitch. So flux is non-uniformly distributed. So this is the non-uniform distribution. So we cannot write an exact expression for slot pitch from this diagram. So what we are doing is, we will assume that the flux is uniformly distributed in the air gap except for a small fraction of the slot width. So we will assume that the flux is uniformly distributed in the entire slot pitch except for a small fraction of the slot pitch. So entire slot pitchil ഉള്ളിടത്തൊക്കെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ലോട്ട് പിച്ചിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനിൽ മാത്രം ഇല്ല, ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് വേർ എവർ ഫ്ലക്സ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ്, ദാറ്റ് വിഡ്ത്ത് ക്യാൻ ബി മാർക്ക്ഡ് ആസ് Ys dash, the effective slot pitch. So now we need an expression for this Ys dash, effective slot pitch. So from this diagram we can write it as, so Ys dash is width of the tooth. So flux is present over the entire tooth width. So Wt plus
സ്ലോട്ട് വിഡ്ത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനിലും ഉണ്ട്. ടൂത്ത് കൂടാതെ സ്ലോട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനിലും ഉണ്ട്. So this can be written as delta WS, a small fraction of the slot width. Delta WS. So effective slot pitch YS dash will be equal to WT plus delta into WS. Okay. So now let us rearrange this equation. So I am adding and subtracting WS. So WT plus WS plus delta WS minus WS will be equal to, what is WT plus WS? Width of the tooth plus WS by 2 plus WS by 2, which is equal to the slot pitch. WT plus WS, width of tooth plus width of slot equals the slot pitch YS. And from this term, taking minus 1 minus delta as constant, it becomes YS minus 1 minus delta into WS. And this term 1 minus delta can be substituted as KCS, and it is known as Carter's gap coefficient for slots, or simply Carter's coefficient for slots. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. KCS is the Carter's coefficient for slots. So we got the value of effective slot pitch YS dash, YS minus KCS WS. So next we have to calculate the reluctance. YS dash gitti. Now we have to calculate the reluctance, and equation is Lg divided by mu 0 into A. Here area of the flux path is L into YS dash, and our YS dash equal to YS minus KCS into WS. So this is the equation for reluctance of air gap in case of a slotted armature, considering the effect of fringing. Now, so how will you calculate KCS? There are some empirical formula for calculating the value of KCS. So that are shown here. It can be calculated by either by using this equation or this equation. 1 divided by 1 plus 5 Lg divided by WS, or this equation. And in case of this equation, this term Y corresponds to WS divided by 2 Lg. So we are using WS in case of open slots. Open slot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഓപ്പൺ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ച സ്ലോട്ട്, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ലോട്ടാണ് ഓപ്പൺ സ്ലോട്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സ്ലോട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് സെമി എൻക്ലോസ്ഡ് സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ സെമി എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ലോട്ട്സ്, ഓർ so these type of slots are having varying width. So in that case we will use the width of the slot opening, this width of slot opening for this calculation. Instead of WS we will use the width of slot opening. So now the gap contraction factor for slots. Gap contraction factor for slots. So it is nothing but the ratio of reluctance of air gap of slotted armature to the reluctance of air gap of smooth armature. So ഈ രണ്ട് കേസിലുള്ള റിലക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. സ്ലോട്ടഡ് ആർമേച്ചർ വിത്ത് ഫ്രിഞ്ചിങ് എഫക്റ്റിലുള്ള എയർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ റിലക്റ്റൻസും സ്മൂത്ത് ആർമേച്ചർ ഉള്ള കേസിലുള്ള എയർ ഗ്യാപ്പ് റിലക്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് KGS, ഗ്യാപ്പ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ സ്ലോട്ട്സ്. KG, ഗ്യാപ്പ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഫാക്ടർ for slots. So KGS. So KGS is the ratio of reluctance of air gap with slotted armature to the reluctance of air gap with smooth armature. So we know both the equations. So substituting it, we will get it like this. So Lg mu 0 LL gets cancelled, and resulting equation will be YS divided by YS minus KCS into WS. So we know both these equations. Substitute, rearrange, then we will get KGS as YS divided by YS minus KCS into WS, and KGS is always greater than unity. Why? So this is YS and denominator is less than YS.
So kgs will be greater than unity. So next one. So we have considered the effect of slotting on the reluctance of air gap. So we have calculated the reluctance of a smooth air gap, and we have also considered the effect of slotting on the reluctance of air gap. Now we know about radial ventilating ducts. So we have studied how radial ventilating ducts are provided in a machine. So in case of radial ventilating duct, see, so if this is our core, for providing radial ventilating duct, while stacking the lamination, a spacer is provided in between the laminations. Then again we will stack the laminations to some width, some thickness, and then again a spacer is provided. Laminations stack ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 40 mm thicknessൽ stack ചെയ്ത ശേഷം ഒരു spacer provide ചെയ്യും, വീണ്ടും ഒരു 40 mm thicknessൽ stack ചെയ്യും, പിന്നെ spacer. So in between the laminations gaps are formed, and these gaps are known as radial ventilating ducts. Radial ventilating ducts also affects the reluctance of air gap. So if I am considering the machine, so this is the shaft of the machine, like axially I consider this is the shaft of the machine, and this is the rotor core. So in case of radial ventilating duct, the rotor core will be divided like this. So laminations അടുക്കി വെച്ചു, ഒരു particular thickness എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തു by placing some spacers. Again laminations are stacked and a gap is provided like that. So over the rotor there will be the air gap. റോട്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. So here also ഈ സ്റ്റേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലക്സ് എയർ ഗ്യാപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് റോട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഈ വെന്റിലേറ്റിംഗ് ഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ കാരണം ഫ്ലക്സിന് ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് what happens in the case of a tooth. So this is the stack of lamination. Lamination is made up of iron. So flux is having a tendency to concentrate over the iron part, that is the rotor stack. Rotor stack inde purathu concentrate cheyanulla oru tendency undu, but actually due to the fringing effect flux will fringe around the stack and it penetrates down to the ventilating duct, which is the air gap, which is also a gap. Okay, so flux will fringe around the stack of lamination and it will penetrate down to the radial ventilating duct. So we know the measurements of stack and radial ventilating ducts, etc. So എങ്ങനെയായിരുന്നു? We'll divide the core into stacks of about 40 to 80 mm thickness and radial ventilating duct of 10 mm width are provided in between. So avade ingane sambhavikkum as same as in the case of slotted armature. So here what happens? Here the effective length of the core is reducing. Avade nammal endayirunnu slot pitch aayirunnu reduce cheyyunnathu, but in case of ventilating ducts effective length of the machine changes due to the provision of radial ventilating ducts. alle entire length of the machine air gap flux distribute ആവത്തില്ല. ഫ്ലക്സ് കൂടുതലായിട്ട് എവിടെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും, ബാക്കി ഫ്രിഞ്ച് അറൗണ്ട് ചെയ്യും, ആൻഡ് ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന പോർഷൻസിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന പോർഷൻസിൽ ഫ്ലക്സ് ഇല്ലാതെ വരും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് effective length of the machine decreases. So we can write the effective axial length of the machine L dash as equal to total length minus what? Total length minus total width that is carried by the total width occupied by the radial ventilating duct. Total length minus radial ventilating duct inde width nammal minus cheyyuka. So we are considering the width of the radial ventilating duct as WD, and if there are ND number of ducts, total width occupied by the radial ventilating duct is ND into WD. So we are subtracting the total
length occupied by the radial ventilating duct from the total length of the machine. അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? സ്റ്റാക്കിൻ്റെ മാത്രം ലെങ്തേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ സ്റ്റാക്കിൽ മാത്രമല്ല ഫ്ലക്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ്? റേഡിയൽ വെന്റിലേറ്റിംഗ് ഡക്റ്റിലും കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു account for that, we'll multiply this with a constant KCD, Carter's coefficient for ducts. അപ്പോൾ L മൈനസ് എൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ മാത്രം വിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ സ്റ്റാക്കിൽ മാത്രമല്ല ഫ്ലക്സ്, ഈ ഫ്രിഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡക്റ്റിലും ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട്. So in order to account for that, this term ND into WD is multiplied with a constant KCD, and this is known as Carter's coefficient for ducts. Carter's coefficient for ducts. So now, the gap contraction factor for ducts. So we have studied the gap contraction factor for slots. Now gap contraction factor for ducts. So it is the ratio of reluctance of air gap with the ducts to the reluctance of air gap without ducts. So we have initially wrote the equation for reluctance of air gap of a smooth armature machine, that is without ducts and without slots, and that equation was Lg divided by mu 0 into L into Ys, and here it is, so here it is changed, the axial length of the machine has changed. Here the axial length of the machine has changed to L dash, reduced to L dash. So in place of L we have to substitute L dash. So while taking the ratio, that is reluctance of air gap with the ducts to the reluctance of air gap without ducts. So how will be the equation? Lg divided by mu 0 into L dash into Ys divided by Lg divided by mu 0 into L into Ys. So the remaining terms gets cancelled and we will get it as L divided by L dash. So L, axial length of the machine, divided by L dash. What is L dash? L dash is L minus KCD ND WD. So here also KGD is greater than unity. So denominator is small. So KGD will be greater than unity. So gap contraction factor for ducts. Duct, radial ventilating duct provide ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ ഒരു സ്ലോട്ട് ആൻഡ് ടൂത്ത് വന്ന അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് വന്നു, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ്, പിന്നെയും സ്റ്റാക്ക്, പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, അങ്ങനെ. So stack can be considered to be similar to our tooth, and that radial ventilating duct is similar to the slot. So here also flux fringe ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരും. ഇനി ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ആക്സിയലി ആണ് നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദി റേഡിയൽ വെന്റിലേറ്റിംഗ് ഡക്ട്, ദ ആക്സിയൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. സോ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്, ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് മൈനസ് KCD ND WD അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. സോ ഗ്യാപ്പ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ഡക്റ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് എയർ ഗ്യാപ്പ് വിത്ത് ഡക്ട്സ് ടു ദ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് എയർ ഗ്യാപ്പ് വിത്തൗട്ട് ഡക്ട്സ്. സോ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിത്ത് ഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് L we have to substitute L dash. So KGD will be like this. So we need to by heart all these equations to do the problems. So now another term known as total gap contraction factor. So it is the ratio of reluctance of air gap with slots as well as ducts to the reluctance of air gap of smooth armature without ducts. So total gap contraction factor is the ratio of reluctance of slotted armature with the ducts, both slot and duct present ആയ കേസിൽ reluctance of air gap to the reluctance of air gap without slots and ducts. സ്ലോട്ടും ഡക്റ്റും ഉള്ള കേസിലുള്ള reluctance of air gap to സ്ലോട്ടും ഡക്റ്റും ഇല്ലാത്ത കേസിലുള്ള reluctance of air gap. So substitute the equations. So in case of armature with the ducts and slots, equation is Lg divided by mu 0 into L dash into Ys dash.
L changes to L dash, Ys changes to Ys dash. In case of smooth armature without ducts, the equation is Lg divided by mu 0 into L into Ys. So on cancelling the remaining common terms, we will get it as L into Ys divided by L dash into Ys dash. Okay, which is L divided by L dash into Ys divided by Ys dash. So L divided by L dash is L minus KCD NDWD. Ys dash is Ys minus KCSWS. So I have substituted the values and we will get it as, what is L divided by L minus KCD NDWD? L divided by L minus KCD NDWD is KGD, gap contraction factor for ducts, and Ys divided by Ys minus KCSWS is gap contraction factor for slots, KGS. So total gap contraction factor is the product of gap contraction factor for duct and gap contraction factor for slots. Kg is equal to Kgd into Kgs.